akadde kano tuzze n'amawulire Amasunsule ennaku z'omwezi tubala 20 omwezi tuli mu Gwakusatu omwaka 2024. Nze Jethro Kasaiji ntantale Minisita Mbezi owakanyigo Keruwero Rwenzori Alice Kaboyo asomoozezza amasomero okuddaabiriza n'okukuuma ebizimbe abayizi mwe basomera bifaaneko obulungi okusinga okulowooleza mu gavumenti okubakolera buli kimu. Minisita okwogera bino abadde aggulawo ebizimbe 2 nga buli kimu kiriko ebibiina 2 ku ssomero lya Kapeeka Primary mu disitulikiti y'e Nakaseke ebizimbiddwa ofiisi ya Ssaabaaminisita okuyitira mu minisitule ya Luwero Rwenzori nga ziwemmense obukadde obusoba mu 270. Essomero lya Kapeeka Primary mu disitulikiti y'e Nakaseke limaze ebbanga nga lisoomozebwa ekizibu ky'ebizimbe ebitamala. Likubiddwa enkata minisitule y'akanyigo Keruwero wansi wa ofiisi ya Ssaabaminisita bwe babazimbidde ebizimbe 2 bawonye abayizi okusomera wansi w'omuti. Minisita omubeezi w'akanyigo Keruwero Alice Kaboyo yagguddewo ebizimbe 2 okuli ne ofiisi y'omukulu w'essomero era ng'ebibiina biteereddwamu n'entebe abayizi kwe batuula. Mukwaya Abel omukulu w'essomero lino yeebazizza gavumenti olw'okubasuula omukono nti ekizibu ky'ebizimbe kiweddewo. Ebbula ly'ebibiina byonna eryo liweddewo. Kakati tuli bulungi era abaana tusuubira nti bajja kusoma bulungi, performance egenda kweyongera kuba obuzibu babadde basomera mu miti ne kati gavumenti ekyo tuyambye. Nekyo twebaza gavumenti ya NRM ne Office of Prime Minister nga tuyita mu Luwero Rwenzori Ministry olw'okutuyamba. Wabula mu ngeri y'omukadde lwalaba ababe lwasinda empewo ono talemye kunokolayo ebizibu bibakyalina okuli abasomesa abatono, ebisolo by'abayizi, ekizibu ky'amazzi n'ebirala. Okusinza ku muwendo gw'abasomesa abaana 7 ku 8 tebamala kubanga omwaka oguwedde twali abasomesa 7 nga n'omukulu w'essomero kwali. Kitegeeza omukulu w'essomero watambula ebibiina bye bisigadde 7 ng'ate basigadde 6. N'olwekyo abaana tebasoma bulungi. Kati gavumenti tugikubira omulanga nti eyambeko ku ssomero bagiwe abasomesa aba gavumenti basobole okutambuza omulimu bulungi, abaana basobole okusoma obulungi ne performance eyongere. Minisita Kaboyo asinzidde wano n'ayogera ku bukulu bw'essomero lya Kapeeka Primary naddala mu lutalo lwa 86 era n'asaba abalikulira okukuuma ekitiibwa kyalyo. Head teacher amugambye n'abasomesa bonna balina okumaintaininga okuddaabiriza okubanga badaabiriza bino ebizimbe ebikadde kubanga obukadde bulungi buweereza essomero ekitiibwa n'okulondoola lyatandikira. Minisita omubeezi owa Kampala nga mwana nzaalwa y'e Nakaseke Kabuye Kyofa Togabye tabadde musanyufu eri abazadde abataagala kusasulira abaana baabwe emmere ku ssomero. Oluusi amasomero zane gakirabanga ne bagamba bannange abaana baleeteyo 3,500 basobole okufuna ekyaki ekyemisana. Naye yenkola eva nti senga abazadde batudde ne basalawo si kyabukake kakakyo bulala of course mu binyeebwa temubula mpulunguse mubaamu oluse empulunguseemu ng'era teyagala nasasula zino 3,000 n'omubuuza ne kakati kikula mmere yo omwana waalye naye abeereko buki. Ssentebe wa disitulikiti y'e Nakaseke Ignatius Komukiwanuka ng'ono ennaku zino tava mu mawulire olw'okutuusa abasomesa ebigezo mu masomero agataakola bulungi mu bya P7 omwaka oguwedde. Agamba si wakutuula nga disitulikiti y'e Nakaseke ekyakola bubi mu byenjigiriza. Naye ekinnuma kiri kimu, mulimu amasomero agasuulira ddala abaana mu ngeri embi. Ne tugamba ne neebuuza nti kino kigenderere. Essomero erimu ne lifuna first grade si zokka na second bokka, first and second. Naye lino lyo ne ligamba nti nze ngenda kufuna fourth na failures. Abasomesa benkana baatendekera wamu kati abantu abo bavaayo ate bo ne basuula abaana okujja nga waliwo ekigendererwa. Ono era ayogedde ne ku bakulembeze banne abaavuddeyo ne bamwambalira olw'okukaka abasomesa okutuula ebigezo n'abasaba baleke gavumenti z'ebitundu zeekolere ku nsonga ezimu kubanga minisitule eyinza obutamanya biviirako bayizi kukola bubi wansi eyo. Nze nkitwala nti gavumenti yagamba abantu mu bitundu byabwe bakolere ku bizibu ebimu. Era nze kiwulire nga kiise na bulungi bwansi. Bwe ngamba nti nno nongoosa omulimu guno Museveni tajja kuva eri mu sentru waggulu gyali mbwa gyagambe nti nakadisitulikiti kano omusomesa gundi tasomesa akisobola ate takisobola. Naye olwokuba tamutuukako yava akola ng'ebiremesa kuvuga bodaboda kugenda mu kuzannya matatu kukola kutya kwegamba ogenda okukkakana ng'omusomesa afunye ekiseera kikola mulimu ogwo.
ebizimbe bibiri ebigguddwawo nga biriko ebibiina 4 ne ofiisi y'omukulu w'essomero byazimbiddwa ofiisi ya Ssabaminisita okuyita mu minisitule y'akanyigo k'Eruweero. Bimazeewo obukadde bw'ensimbi 279 mu emitwalo 3. Nze Andrew Sebbira mu disitulikiti y'e Nakaseke. Webale nnyo Andrew Sebbira. Kakati ssettendekero w'ababalirizi ba gavumenti mu Uganda ICPAU ayesabye wabeewo okwongera okwekenneenya engeri ensimbi za gavumenti bwe zisaasaanyizibwa nti waliwo ebiraga nti waliwo ensonga ezeetaaga oboolyawo okukyusaamu. Bino byogeddwa amyuka akulira ssettendekero Ronald Mutumba bwe babadde mu lukuŋŋaana olw'omulundi ogwokubiri olwa Public Finance Management olutudde e Jinja n'ekigendererwa ekyokulaba nga ababalirizi b'ebitabo bafaayo ennyo ku ngeri gye bakwatamu ensaasaanya za gavumenti mu bitongole eby'enjawulo. Bano baagala okuddamu okwekenneenya ababalirizi b'ebitabo okukakasa nti bonna baakakakasibwa. Because my home was 82 kilometers from the district quarters. Those who know, the only lower ones in my community had signed, but they needed a line where the district administrator, I think that's how they're called, had to sign. This thing, they are not commissioner here. District administrator not get the what? The signature and the. But what is important is the second word that I have pulled out of your theme, the word management. I'm a student of management, and that has been my specialization for years. We have a huge job to do to ensure that, Professor, you certify more people, you produce more graduates, and they come and do more certification, we get more professionals. It's only through having so many professionals that we'll be able to provide the necessary services and the necessary trust that is needed for our economy to grow. Certified Public Accountants of Uganda gathered today for our second Public Finance Management Conference. And our duty is to operate in public interest. So as we gather even and we deliberate on issues that affect or drive performance for public finance management for enhanced service delivery, let's remember our call that we operate in the public interest. We need well-equipped hospitals so that we can prevent exorbitant healthcare referral costs. We need good roads that facilitate trade and connectivity. We need well-stocked schools which provide conducive environments for our learners and opportunities for the future, and security among other services. And surprisingly, if you move around many Ugandans, we shall be feeling that service delivery is wanting, but we are part of the service delivery. That is what disturbs me. As I look at the other service deliveries where I'm saying the hospital, the roads, whatever, but I also sit in an office where Ugandans come to get various services. You mean they do all these things without an opener? Ugandans, we are wasteful. Ebyo bibadde mu bitundu by'ejjinja. Kaka tugenze Mbale mu kaweefube ow'okulwanyisa ebbula ly'emirimu mu ggwanga. Akakiiko akatwala ebyenjigiriza ebya waggulu kalaze obwetaavu obuliwo eri amatendekero aga waggulu okuddamu okwekenneenya y'enteekateeka y'ebisomesebwa. Okusinziira ku ssentebe w'akakiiko kano Mary Kakensa Mary Okakol agamba abakozi abafulumizibwa mu matendekero ensangi zino babulamu obukugu n'obuyiiya okusobola okweyimirizaawo mu kisaawe ky'ebyemirimu ekijjudde okuvuganya. Ono asinzidde mu kibuga Mbale mu nsisinkano etegekeddwa National Council for Higher Education. Bannabyanjigiriza okwetooloola eggwanga bakuŋŋaanidde mu kibuga Mbale mu lutuulo olw'omulundi ogwokutaano olw'akakiiko akatwala ebyenjigiriza ebya waggulu okusala entotto ku miziziko egiriwo eri amatendekero aga waggulu okufulumya abakozi abasaanidde katale k'ebyemirimu. Promote research collaborations between academia and industry to address emerging trends as well as technical advancements and societal challenges.
bw'abadde ayogerera mu lukiiko luno ssenkulu w'akakiiko kano Mary Okwakol ategeezezza nga bwe waliwo obwetaavu eri amatendekero gano bulijjo okwekenneenya ng'ebisomesebwa kibayambeko okufulumya abayizi abo abatuukiridde mu kisaawe ky'ebyemirimu. There is therefore need to revisit the curricula in innovative ways so as to match the changing environment. Such efforts will help to eliminate skills technological obsolescence and knowledge obsolescence. Oluvannyuma lwa minisitule y'ebyenjigiriza okuteekawo enteekateeka y'ebyensoma empya ku mutendero gwa Olevo, Bernadette Nambika Ruhanga ng'ono yamyuka Ssenkulu avunaanyizibwa ku kwekenneenya ebisomesebwa ku kiwayi ekya National Curriculum Development Center ategeezza nti amatendekero aga waggulu gateekeddwa okwekenneenya ebisomesebwa gasobole okubikwanaganya n'ebyo ebisomesebwa ku mutendero gwa O. Lower secondary curriculum methodology being used is interactive, is learner-centered, emphasizes discovery and application of what has been learned. And yet when you look at majority of the subjects at higher education institutions, they use more of the lecture method. Dr. Monica Musenero nga ye Minisita w'ebya Science, Technology awamu n'obuyiiya era nga yabadde omugezi omukulu mu nsisinkano eno ategeezezza nti zi ssettendekero zeetaaga okusoosowaza enkola eya science wamu n'obuyiiya eri abayizi basobole okufuluma nga bateekateekeddwa bulungi n'okusobola okwaŋŋanga akatale k'ebyemirimu akajjudde okuvuganya. We want to expand the economy so that we can create more employment opportunities. We must adopt science, technology and innovation, and the education system has to enable that by looking at what they teach, what skills they give the people, such that from those we are able to actually start to practice science, technology and innovation. Ensisinkano eno ebumbujjidde ku mulamwa ogugamba okufulumya abayizi abasobola okuvuganya ku katale k'ebyemirimu wamu n'obuyiiya era ng'egendereddwamu kunogera eddagala emiziziko gyonna egyetobese mu bakozi abafulumizibwa mu matendekero ag'enjawulo okusobola okwegirisiza mu kisaawe ky'ebyemirimu. Nzeyiga Muhammad, Star TV, wano mu kibuga Mbale. Mawulire Amasunsule gakyagera maaso kakati tukuleetedde namwandu Joyce Nanjeru atemera mu gy'obukulu 50 era nga mutuuze mu disitulikiti y'Erakai. Yasalawo okwenyigira mu mirimu kyerigimu okuli okulima n'okukuba amataffaali okubeezaawo famire ye ey'abaana 7. Nanjeru ono agamba yasalawo obutanyuma mirimu era okukuba amataffaali akwenyumirizaamu nnyo kuba afunye embingi. Namwandu Joyce Nanjeru nga mutuuze ku kyalo Kiganda mu ggombolola y'e Rwanda ekisangibwa mu disitulikiti y'Erakai atemera mu gy'obukulu 50 yafiirwa bba mu mwaka gwa 2022 eyamulekera abaana 7 nga ku bano kwaliko ebbujja ery'emyaka 2 ekyamubeerera ekizibu okubalabirira n'okubasasulira ebisale by'essomero. Nanjeru yasalawo okutetenkanya obulamu n'atandika okulima ebirime nga kusa n'okukuba amataffaali. Nensalawo nyingira omulimu gw'amataffaali. Kati bw'okuyingira mu mulimu gw'amataffaali guno nagwegomba nga ndabye bannange batikka amamotoka ne wano yeebongezaako ekintu kino sikisobola. Nenkwata enkumbi nentabula ettaka tandika okuba amataffaali. Ono atubuulidde ebizibu by'azayitamu omuli n'abantu ba bulijjo okumusekerera. Abantu bansekerera nensooka nemberawo nensoomozebwa neŋŋamba bannange kati ate kino kiti naye mu kunsekerera omwo ate mwe najja obuvumu nenvaayo nga mmaliridde kyokka essaawa ya leero ne mu baali banseka ate mwe muli abanguza ebiswa nensobola okutambuza omulimu gwange. Nanjeru agamba okukuba amataffaali akufunyeemu nnyo kuba asobodde okusasulira abaana b'ebisale by'essomero n'okutandikawo bizinensi endala. Ka bizinensi yange eno ngikwazizza bulungi era enkoledde bulungi. Nfunyeemu essanyu lingi, mpeeredde abaana bange, nange neeyagala, nzimbyemu ebiyumba by'embizzi, nsobola amataffaali ago okuggyamu, essente ze mbanzigyemu ate nennima ebirime ebirala. Kugeza nnimye entula, biriŋŋanya, pepa. Ono mu ngeri y'emu awadde abakyala amagezi obuteekubageza wabula okusitukiramu okukola ennyo nabo basobola okweyimirizaawo.
temwenyooma musituke tukolere wamu omulimu ogwo gwonyooma eguvaamu ebirungi byosuubira. Abamu ku batuuze abawangalala Joyce ku kyalo Kiganda nga n'okusingira ddala bakyala nga bakulembeddwamu ssentebe w'ekyalo Joyce Katuma bagambye nti ng'ekyalo benyumiriza mu bukozi bwe n'okubeera ekyokulabirako eri ekyalo kyabwe ekyongedde okuzimba obusobozi obw'enjawulo mu batuuze. Dako ne tubeera mu bwennyamivu nti omukyala anaabeerawo atya n'abaana naye omukyala teyakiraga nti oba ayinza okubeerako mu bwennyamivu era akola bulungi emirimu gye. Mukyala mulimi, musuubuzi, akuba abaana balina mu bisulo n'abamu abalina abaami bye tutasobola naye ye akisobola. Omukyala Senkata Benomi afubye nnyo okubaawo okulabirira abaana be nga namwandu n'okuba nga asobola okulima entula, ennyaanya n'aba nga ate ssente ezo ziyamba ku baana obbaweerera nga bamulekwa. Bruno Mubangizi yakusakidde bino. Ebibiina by'obwannakyewa 14 wansi w'ebibiina mwe byegattira Kiko Local Coalition Accelerator batandise okutema empenda ku butya bwe bayinza okuwasizaako abaana bali wansi w'emyaka 6 mu kibuga Kampala mu by'ensoma ko n'okubalabirira. Bannakyewa bano bagamba nti newankubadde gavumenti yassaawo enkola ku ndabira y'abaana mu bifo gye basomera, bagamba nti wakyaliwo obwetaavu kuba bannyini baana bano beetikka omugugu munene nga n'olwekyo beetaaga okubakwasizaako. Bino byogeddwa mu lutula lwabo bekikwatako mu kibuga Kampala bwe basisinkanidde ku wooteeri ya Golden Tulip okuttukiza enkola eno yali yatandikibwawo mu mwaka gwa 2021. We have just closed the Joint Action Plan 2 that got started in January 2021. And you've heard of the 14,000 Ugandans, including the refugee population that we have reached out to across health, education, livelihoods, protection. And we are now planning for the Joint Action Plan 3. Hilton is going to be funding the 2-generational model to early childhood care and development, livelihoods, and institutional support. We are now looking for resources for the other sectors that we have already been doing, using adaptation planning and management that we have not yet acquired the resources. We had initially presented education as overall, again looking at primary education, right from primary 7, the Ugandan system, up to the lower levels of education. But the current grant that we have has been specifically aligned to 5 years and below, and specifically to the 2-generational model to early childhood care and development. JAP2 we've implemented 4 thematic areas, which include education, and in education, we were increasing access to education for host communities and refugee children. And we've worked with 11 schools, including Gabbard Demonstration School, where we have renovated an L block, a 5-classroom block that has been renovated. We've worked with Chambogo Primary School, where we built railways to provide safety for the children. And we've also worked with the Health Directorate at KCCA, where we've worked with Chisenyi Health Center 4 and Kawala Health Center 4 in providing supplies, in medical supplies. We are here as Kampala Capital City Authority, but also as Government of Uganda. And we have continued to ask for support from development partners and NGOs, because government in itself can never, ever have enough budget to run the problems in the country, but also in the problems in the city. I would like to highlight that Kampala Capital City, being a metropolitan, has its unique challenges. The challenges stem from the migrations in and out. Bwetugenda ke Masaka, omwepiskopi wa Masaka Diocese Silverus Jumba asabye baana Bukumansimbi okunywereza ku kulima omuli emmwanyi kubanga terimba okulima kasooli n'okulunda ebisolo eby'enjawulo nga kino kigenda kuyambako okugoba obwavu awamu n'okuba n'emmere emala mu maka gaabwe. Bino Jumba abadde mu nsisinkano ne baana Bukumansimbi ku kyalo Ndalage mu ggombolola y'Ekitanda bw'abadde mu kulambula ebimu ku bitundu
ebyenjawulo mu ppendopendo ly'e Masaka n'asaba abantu mu nzikiriza zonna okubeera abakozi bulijjo kuba kimu ku bizimba ebitundu. Musala kitaffe ali mu ggulu tusonyiwa ebibi byaffe nga naffe mukiddemu mwenna mwanyi terimba ate tojja kubeera n'amaanyi nga toyina mmere waki ekitooke nakyo tukirwaneko omuwogo gubeerewo ate kasooli ye ekyo mwakiwangudde mwebale ne bwagwa ebbeeyi gwesigala ngaolina kasooli ajja bulinnya ate tubeere n'abakulembeze baffe bassaabakristu abawanika mutuule mutiteekanye mugambe nti kasooli ono adibye mu kitundu kyaffe tumukolamu purojekiti ki titumukole broken abantu baliise enkoko zo tuziseere nga mukikola mwenna mukukanyiza bulu nga mutudde mu lukiiko lw'akatabi gwe runda nange nnonde noonaalu bwe tuweza enkoko 100 nga tusobola okuyita omuntu agenda okukola embaga nga tumwongezaamu akasente ke twafiirwa ku kasooli ate kano kamutambuza ddembe manye tulina bannaffe abaisiraamu saagala kwogerako nnyo ako esente zo tiyinza kusala ne bwokola otya abantu baffe bonna Bukomansimbi district naddala Bukomansimbi north okufaayo ennyo okulimanga emmere ey'okulya nga kwotadde ne gye tunaatunda tuleme kulima mmere yakulya yokka tulimenga n'emmere evaamu ensimbi kuba kye twetaaga. Mukulembeze w'eggwanga asaba bannansi okulaba nti balima ebivaamu ensimbi ate era n'ebyokulya naye bagende basima amazzi mu bisenyi baleete amazzi ag'emidumu bannansi bafune amazzi aga taapu ekyamazima kitanda bigasa nga kitanda ne bigasa ne Kagologolo Town Council ekyamazima tetuli bulungi mu mazzi gavumenti ejje eteekemu amazzi ga taapu eteekemu amazzi g'emidumu nnyo Bukomansimbi gali mu butundu obutono nnyo gali mu butawuni naye mu bitundu eno gy'osanga abantu nga bangi balyagadde okubanga services zibaliraana nga bawa gavumenti omusolo tetulina masannyalaze Bukomansimbi amasomero gaffe gali bubi nnyo abasomesa be tulina Bukomansimbi tebamala Bukomansimbi abasawo be tulina tebatumala mu malwaliro ga gavumenti gonna kwoteeka n'eddagala nti nalyo teritumala ku levo ey'eggombola tulina amalwaliro mu Gombola namba n'eddwaliro limu libayita health center 3 naye nga nnyina population y'abantu abawera emitwalo 10 ng'ogasse abaana n'abantu abakulu biseera ebisinga ffe bannabyabufuzi batera kulowooza ku abo ababalonda nti nnyina abalonzi omutwalo gumu oba ebiri naye health center 3 eyo tugitunuulira ku ddagala erijja okuva ministry eya National Drug Authority era ne store nga mu koota tufuna eddagala lya mirundi 4 mu koota nnyo omwaka luvannyuma lwa myezi 3 naye bwe tutunuulira abalwadde abajja ku malwaliro eddagala liggwawo mangu kyokka nga tukubiriza abantu nti balina okugenda ku malwaliro ga gavumenti okufuna obujjanjabi tusaba gavumenti twongere okutunuulira bwe tuba tukola bajeti y'eggwanga naddala nga tugenda okuyingira mu financial year eno ey'ogw'omusanvu bongere nnyo ssente ku ddagala erigulwa kale kakati bw'oba ojjukira bulungi ku mmanda ya wiiki eno yennyini twakulaga emboozi ey'omuliro gwakwata essomero Victoria Primary and Nursery School mu bitundu by'e Busia abaana bana baafiira mu muliro ogwo ate omu yabuukawo n'ebisago ng'akoseddwa kakati we twogerera mukyala w'omukulembeze w'eggwanga ate nga ye minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museveni avuddeyo okulaba nga ate famire z'abaafiirwa abantu baabwe aziwa amabugo era buli famire ewereddwa obukadde 5 ate n'akakadde kamu eri omwana oyo agenda mu maaso n'okuba nga ate ajjanjabibwa mu kiseera kino kakati obubaka bwa mukyala Museveni butuusiddwa mu mukyala Francis Atima era ngo ne director w'omutindo gw'ebyo ebisomesebwa mu minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo wabula akubiriza abantu b'okukitundu okufaayo okulaba nga amasomero agalinga ku bitundu byabwe gaba n'ebisaanyizo byonna ebyetaagibwa kubanga kikulu nnyo ate abantu abali okumpi okwewala embeera eno kubanga embeera obweti bw'etuukawo be bantu abasookerwako
okudduukirira bw'abaawo obwetaavu. Njagala okukola omusa guno okwebamanya nze Wandera ku piano abadde taata w'omugenzi Magero James eyafiiridde mu muliro ogwabadde ku Victoria Nasaran Primary School abadde asomye ekibiina ekyokutaano ng'alina emyaka 11. Nebaza office ya First Lady ne ttiimu olw'obuyambi bwe batuwadde okutuduukirira okulabika nga tuteekateeka mu kuwerekera emyoyo gy'abagenzi abo abafiiridde mu muliro ogwo. Tufunye obuyambi bwa miliyoni 5 that we receive okulabika nga butuyambako. We as Ministry of Education and Sports, one, we have been disseminating and sharing with all the local governments the basic requirements and minimum standards. And our hope was that everybody would adhere. But we also know that the local governments have a very big role because they are the ones nearest to the school in ensuring that schools meet the basic requirements and the minimum standards. So for particularly Busia, we've already discussed with our leadership that the ministry, in spite having the basic requirement, which they can use to evaluate whether these schools meet the standards, sit together, take them through the tool and send officers. And then abaana nga bangi nnyo nga zisakaatidde ng'abaana tebalina ne bwe bayinza kuddukira ate ne tukizuula nti ebizimbe bino tebibadde na bumooli n'amadirisa gennyini ge bayina ng'abaana tebafuna bwangu kulaba nti basobola okuwona omuliro guno. Y'ensonga lwaki abaana baffe baayidde n'ebintu byabwe. Ate ogenda okuzuula nga newankubadde temwabadde bumooli buyisa, ffe nga minisitule tuyina amateeka ge tugoberera naye tukizudde nti abaana tebateekeddwa kusula ku butanda bupangiddwa bwa mirundi 3. Sigenda kusooka okukkiriza nkusiibule agenkezo okusatu gajja kujja ku ssaawa 3 zennyini ez'ekiro. Nze Jethro Kasaiji kusiibudde.